and luminous efficacy of light source. এই ফান্ডামেন্টাল ট্রেড অফের কারণটা কি? ট্রেড অফ মানে ট্রেড অফ, is it clear what is mean by trade off? It is the conflicting zone, right? If we increase the CRI, then luminous efficacy decrease, or if we want to increase the luminous efficacy, then CRI will be lower. So this is called trade off between CRI and luminous efficacy. What is the reason? Reason is very simple. Reason is that since the this is the V lambda curve plotted in this log scale. এটা log scale বলে এরকম দেখতে লাগছে। V lambda তো এরকম নয়। V lambda তো আমরা যেরকম দেখতে তোমরা অভ্যস্ত, V lambda এরকম নয়, but it is plotted in the log scale, right? So this, see, if we look at the V lambda, the peak of this our spectral response occurs at 555 nanometer. So radiation, optical power emitted at 555 nanometer is fully converted into lumen, because here the value is 1. Okay, here the value is 1. So, but that light source fails to reproduce object color because emission occurs at a single wavelength. So this is one extreme end. Here, so hypothetically, if a light source emits a single wavelength at 555 nanometer, all the optical power after getting the electrical energy, then the light conversion is the maximum, because here it is 1. But in that case, it fails to reproduce almost all the object color except this yellow. This is one extreme end. What is the other extreme end? If we want to have a light source with very good quality of color rendering capability, then that light source must emit optical power at all the wavelengths starting from 380 nanometer to 780 nanometer, right? Which is very close to this type of which is very close to this type of, দেখতে পাচ্ছ এটা, which is very close to this type of optical spectral power distribution. It has the spectral power almost all the region, significant spectral power, but here is some higher. But yes, all continuous. It is a continuous spectrum, and optical power is radiated at all the wavelength. So see, color rendering capability of this kind of light source is the maximum. But see, since optical power is radiated at all the wavelength, and here in this region, if we move on either right hand side or left hand side of this 555 nanometer, the response becomes lower fraction. So conversion of optical power into light is less. So this is the explanation why the trade-off, fundamental trade-off, এই জন্য এটাকে fundamental উনি বলছেন, মানে it cannot be avoided. It cannot be avoided. So this এই কারণে fundamental বলছেন, right? When we move from 555 in either in the lower side on the higher side, the spectral response becomes fraction, and it is drastically changes to 0. Okay, is it clear why it is written there is a trade-off between fundamental trade-off between? এটা clear হয়েছে? Yes sir. Okay, so for dichromatic approach, 425 lumen per watt. Next, please, এখান থেকে পড়ো। Tetrachromatic sources have excellent color rendering capabilities but have a lower luminous efficacy than dichromatic or trichromatic sources. Trichromatic sources can have both good color rendering properties and high luminous efficacies greater than 300 lumens per watt. Right. Figure 2 also shows several phosphor-based white light sources
Such sources use optically active rare earth atoms embedded in an inorganic matrix. Cesium dope yttrium aluminium garnet YAG is a common yellow phosphor. However, phosphor-based white light sources suffer from an unavoidable Stokes energy loss due to the conversion of short wavelength photons to long wavelength photons. This energy loss can reduce by 10 to 30% the overall efficiency of systems based on phosphors optically excited by LEDs. Such আচ্ছা, loss এখানটা একটু আমি একটু বলি। সো সিসি এই যে based on phosphors optically excited by LEDs, এই যে optically excited by LED, phosphors are optically excited by LED. This is actually photoluminescence. Now see what is this unavoidable Stokes energy loss, যেটা আমি আগের দিন বলছিলাম ক্লাসে। the photon E equal to h nu আমরা জানি, E equal to h into nu। নিউটা কি করে লিখবো? Okay, E equal to h nu and equal to h into c by lambda. Right? So from LED we are getting blue. Right? So for blue, the frequency, actually wavelength is lower. Just consider the visible region, 380 nanometer to 780 nanometer. Just consider this. So we are getting blue from the LED, right? So the frequency wavelength is lower, so frequency is higher. So energy of blue LED, that is E1, is high, is more, right? Now, after absorption of blue LED, the phosphor emits it in the lower region of frequency. Why? Because if it is lambda 1, if it is nu 1, so AC by lambda 2. Now simply you see that since lambda 2 is in the longer wavelength region, so E2 is less. So here E2 is less than E1. So this is actually the energy loss, and which is named is here the unavoidable Stokes energy loss. Right? So phosphor-based white LED light source suffer from unavoidable Stokes energy loss. Right? So this is the explanation of the Stokes energy law. And you see in practical application, আমরা দেখব পরে। So warm white LED lumen per watt of warm white LED is less than lumen per watt of cool white LED. And see in the market, তোমরা দেখবে এটা commercially available, তোমরা দেখবে এটা একটু দেখো, যখন তোমরা তো বিভিন্ন ল্যাম্পের দোকানে গেলে তোমরা দেখতে পাবে। So most of the retailers of LED lamps, you will find the cool white LED. Very rarely you will get warm white LED, because lumen per watt for warm white LED is less than lumen per watt of cool white LED. What is the reason? Reason is this: the conversion efficiency of the phosphor for cool white is more than the conversion efficiency of the phosphor in warm white. That's why এবারে মার্কেটিং এ কি হয়, in the marketing language কি, with the same wattage you are getting more light. ওরা always এই কথাটাই বলে, you will get more light, but the light is cool white. There are so many people who never prefer the cool white, but the lighting industry, they are deliberately manufacturing
the cool white LED because the lumen per watt is more, and this actually helps to convince people, yes, you are getting more light from same wattage, same electrical energy. আচ্ছা, কোথায় ছিলে তুমি? কোন জায়গাটা পড়ছিলে? So such loss is not incurred. LEDs এর পরে। হ্যাঁ পড়ো। Such loss. Such loss is not incurred by white light sources based exclusively on semiconductor LEDs. এইটার জন্য Furthermore, এটার কথা বলছি। এখানে ফসফর নেই, এই জন্য সেমিকন্ডাক্টর এলইডি বলছি। এখানে কোনো লস নেই। হ্যাঁ, পাঠদার্ম। Furthermore, phosphor-based sources do not allow for the extensive tunability afforded by LED-based sources, particularly in terms of spectral composition and temporal modulation. YAG phosphorescence radiative lifetime is in the millisecond range. Right. এই জায়গাটা কি বুঝলে? Extensive tunability afforded by LED. Tunability means tunability in terms of spectral composition. Tunability in terms of spectral composition. All the dynamic light source, এই যে এখন একটা কনসেপ্ট চলে এসেছে dynamic light source. So we can tune. If we consider a fluorescent lamp, if we consider a CFL lamp, if we consider a metal halide or high pressure sodium vapor lamp, once you purchase the lamp, it is not possible to tune the spectral composition. You cannot modulate the spectral composition. What we can do for those types of lamps, that is, এগুলোকে আমরা বলি এখন conventional lamps. What you can do, we can just dim. We can apply the dimming approach. We can reduce its light output from rated light output to lower value by electronic means, right? By controlling the input power to the lamp. But we cannot change its spectral composition. But এইটাই হচ্ছে আরেকটা very unique feature of the LED light source. Here, by varying the energy input to the three different lamps, we can tune the spectral composition of the emitted light, which is not possible for this type of case. Not possible. We cannot tune it. We cannot tune these light sources because spectral composition is more or less fixed. More or less fixed বলছি, আমি fixed বলছি না, more or less fixed বলছি, because the spectral composition depends on the temperature. That is different issue. But if we consider that temperature, junction temperature is, এটা তো LED, junction temperature টা matter করে. If we consider the junction temperature remains at laboratory test condition, we cannot vary its spectral composition, but we can vary the spectral composition. That is actually the tunability. ওই জন্য এক্সটেনসিভ টিউনেবিলিটি, যত তুমি কালার ডাইনামিক লাইটিং দেখছো, যেটা আগের দিনও বলেছি, সেটাকে অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যালি আমরা বলি টিউনেবিলিটি। হ্যাঁ, প্লিজ। The luminous efficiency of a light source is a key. Luminous efficiency of a light source is a key metric for energy saving considerations. It gives the luminous flux in lumens, light power as perceived by the human eye, per unit of electrical input power. Luminous efficiencies of 425 lumen per watt and 320 lumen per watt could potentially be achieved with dichromatic and trichromatic sources respectively, if solid state sources with perfect characteristics could be fabricated. Perfect materials and devices would allow us to generate the optical flux of a 60-watt incandescent bulb with an electrical input of 3 watt. আচ্ছা, বাস। তাহলে এই জায়গাটা দেখো, মানে this is the report written in 2005, but now it is more, but these values are a laboratory value, laboratory tested value. These are not achievable in practice, in commercial application, right? But still, the lumen per watt for LED is much higher in comparison to incandescent bulb, right? তাহলে এই জায়গাটা আমরা যেটা ডিসকাস করলাম সেটা হচ্ছে যে what are the possible way we get white light source? What are the approaches? Dichromatic approach, trichromatic approach, and tetrachromatic approach. What is the benefits of two approaches? One is LED based, pure LED based. Other is LED and phosphor based.
আচ্ছা, ওয়ান এই এত পর্যন্ত ডিসকাশন যেটা হলো দ্যাট ইজ ইন টার্মস অফ লুমেন পার ওয়াট, বাট দ্যাট ইজ অ্যানাদার metric of light source which is equally important, that is color rendering index. আচ্ছা, এটা আরেকজন কেউ যে পড়লে, তোমার নাম কি? আমি তো দেখতে পাচ্ছি না। Sir Shreya. শ্রেয়া, এটা আরেকজন কেউ পড়ো এখান থেকে একটু। শ্রেয়া পড়েছে এতক্ষণ, যে কেউ। Anyone? Sir, beside luminous efficiency, color rendering is an essential figure of merit for light source used in illumination application. It is a very common misconception that the color of an object depends only on the properties of the object. However, as George Palmer first found in 1777, the perceived color of an object equally strongly depends on the illumination source. Illuminating color test samples with different light sources, he found that the red appears orange and most strikingly, blue appears green. Thus, the true color of an object requires that we have a certain reference illuminant in mind. Today, এইটুকু। সো এটা আমরা আগের দিন বলেছিলাম, true color of an object, that is object color. True color of an object requires a certain reference illuminant in mind. মানে এখন CI already given certain reference illuminant. This is the reference illuminant. So this is the reference illuminant. CI standard illuminant D65, D for daylight, and it represents. এটা দেখতে পাচ্ছ স্লাইডটা? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So true object color is measured at laboratory with the help of reference standard illuminant. So CI standard illuminants are of two type. One is D65, other is which is D for daylight, which represents the statistically average spectral power distribution of daylight of color temperature 6500 Kelvin. এই 65টা 6500 Kelvin থেকে এসেছে, প্রথম দুটো ডিজিট নেওয়া হয়েছে। In practice, the standard illuminant D65 is realized with the help of xenon lamp. So this is the spectral power distribution of the xenon lamp, right? Ita's specialty ki it has continuous spectra and it is white, right? Another standard illuminance is A, right? So there are two standard illuminant. Another is A, which is realized with the help of incandescent light bulb, right? So this is the spectral power distribution of CI standard illuminant A of color temperature 2856 Kelvin. And it is also realized in practice with the help of tungsten filament lamp, right? But it is not commercially available tungsten filament lamp. It is to be manufactured and it is to be standardized in laboratory. এগুলো very special type of lamp. Okay, so এই দুটো স্ট্যান্ডার্ড ইলুমিনেন্ট রয়েছে, is given by CI. এই যে given by CI, in what sense it is given by CI? Theoretical spectral power distribution is given by CI. So it can be applied mathematically for the calculation of color rendering index. আমি এটা একটু তোমাদেরকে বলতে হবে এই জিনিসগুলো, আদারওয়াইজ বোঝানো যাবে না যে where LED actually lacks. এটা নয় যে there are all advantages of LED. There are number of limitations of LED. One of the limitation in LED is the poor capability of color rendering index, যেটা আমরা পরে বলবো। কিন্তু এটা যদি বুঝতে হয় যে কেন এটা পুয়ার হচ্ছে, তাহলে আমাদের ওই বেসিকটুকু জানতে হবে, রাইট? সো these two are the standard illuminant, but what is the difference between the two? It has a CCT of the order of 65,000 Kelvin, not of the order of, it is 6500 Kelvin, 6500 Kelvin. That is, it is white, but the color temperature is less than 3000 Kelvin, right? So it is warm white. So standard illuminants are of two types. One is warm white, other is cool white. And when we need to select this A, and when we need to select the 65, there is certain guideline.
there is certain guideline, because these standard illuminants are used for two purposes. Number one purpose, to determine the true object color, and number two purpose, to evaluate the color rendering index of test light sources. Right? So if the color appearance of the test light source is warm, then standard illuminance is to be taken A. If the color appearance of test light sources is neutral white or white, then we need to take the reference illuminant or standard illuminant as D65, because to maintain the chromatic adaptation. এই যে আমাদের যে ভিজুয়াল সিস্টেমের একটা অ্যাডাপ্টেশন অলওয়েজ থাকে, রাইট? সো টু ম্যাচ করার জন্য যে টেস্ট লাইট সোর্স তার কালার যদি হোয়াইটিশ হয়, দেন স্ট্যান্ডার্ড ইলুমিনেন্স ইজ টু বি টেকেন A, right? If the radiation of the test light source is neutral white or white, then we need to take D65. Okay, to maintain the chromatic adaptation. Acha. So true color, এই সার্টেন রেফারেন্স ইলুমিনেন্ট, সেটা আমি এতক্ষণ তোমাদের বললাম। আচ্ছা, এবার এখান থেকে পড়ো। The color differences of a set of 8 standardized color samples are added. The sum weighted by a prefactor is then subtracted from 100. This gives the color rendering index CRI, a key metric for light sources. A high CRI value indicates that a light source will accurately render the colors of an object. Although trichromatic sources already give very good CRI values, tetrachromatic sources give excellent CRI values suitable for essentially any application. The emission spectrum, luminous efficacy, and color rendering properties of a tetrachromatic white LED based source with color temperature of 6500 Kelvin are shown in figure 3. Color temperature figure 3 একটু দেখে নি, এক সেকেন্ড একটু figure 3 টা দেখে নি। This is figure 3. This is figure 3. This is spectral power distribution. This is tetrachromatic 1, 2, 3, 4, right? So these are the lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4. That is the peak. The peak occurs at 4 region in the visible range. And this is the dotted line representing the Planckian radiator at 6500 Kelvin. So the luminous efficacy is of the order of 299, that is 300 lumen per watt. CRI is 95, and color temperature is 6500 Kelvin. একটা জিনিস খেয়াল করো, the Planckian radiator, আগের দিনই বলেছি, Planckian radiator is used as the reference thermal radiator, and CCT concept is developed on its emission properties, right? So this dotted line represents the continuous spectra at 6500 Kelvin. And see here also this particular tetrachromatic light source, the 6500 Kelvin achieved by driving the 4 LED luminaires, LED light sources in such that the blue emission is maximum. এটা যদি 6500 করতে হয়, এখানে যে এই যে 6500, the blue is maximum in case of black body radiator. Here also blue is maximum, right? So এই যে এটাকে অ্যাচিভ করা হয়েছে, it is possible to achieve a wide range of CCT with the same tetrachromatic arrangement. But here it is shown that the power is given in 4 LED chips such that the CCT value is of the order of 6500 Kelvin, and CRI is very good, very close to 100. It's very good, pretty good. কি বলছে এটা? Spectrum A and contour plot B showing luminous efficacy radiation, CRI, right? ওকে, ঠিক আছে, এই জায়গাটা ঠিক আছে? কিছু কোশ্চেন আছে তোমাদের? না স্যার। ওকে,
Please continue. Color temperature may appear to be somewhat surprising quantity, as color and temperature would not seem to have a direct relationship with each other. However, the relationship is derived from Planck's blackbody radiator. At increasing temperature, it goes in the red, orange, yellowish, white, and ultimately bluish white. The color temperature is the Temperature of a black temperature body. of a black body এগুলো তোমরা জানো black body Yes. radiator that has the same chromaticity as the white light source considered. Figure 3 shows that a favorable wavelength combination of lambda equals to 450, 500, 560 and 620 nanometer gives a luminous efficacy of 300 lumen per watt and a CRI of 95. Such a CRI makes tetrachromatic light sources suitable for practically any application. However, the emission power, peak wavelength, and spectral width of inorganic LEDs vary with temperature. A major difference from conventional lighting sources, LED emission powers decrease exponentially with temperature. Low gap red LEDs are particularly sensitive to ambient temperature. As a result, the chromaticity point, correlated color temperature, CRI, and efficacy of LED-based light sources drift as the ambient temperature of the device increases. An example of the change. Okay. প্লিজ এইখানটা দেখো সো what is mean by this chromaticity? So this is the যেটা আমি বলছিলাম, there are number of limitations of the LED light source. One of the limitation is the temperature dependency. Lumen per watt, the color, that is the chromaticity, that means spectral composition, is a function of the junction temperature. And junction temperature মানে ওই PN junction temperature. So junction temperature. And junction temperature is governed by the ambient temperature and the thermal management of the LED light source. আমি হয়তো গোড়ার দিনে তোমাদের ডিসকাস করেছিলাম ফর হাই পাওয়ার LED লাইট সোর্স, সে ফর এক্সাম্পল ফর flood light 200 watt, 350 watt, this kind of LED light source, right? A very good thermal radiation management should be there. Otherwise, the lumen output gradually, we cannot get the rated lumen output in practice. It reduces, lumen output reduces, right? Not only lumen output reduces, the power, the color also shows some shift. এইটাকেই বলছে এখানটায় chromaticity shift. এই যে as a result, the chromaticity point, the chromaticity is the color coordinate, right? এই আমি তোমাদের একটু সংক্ষেপে বলে দেবো। CCT তোমরা জানো and CRI, right? আচ্ছা, এখানটা যে ও পড়লো, the color differences of a set of 8 standardized color samples are added, and this portion, right? This portion is shown here. How the CRI of a lamp is determined. CRI is an indicator representing color, যেটা আমরা বললাম. Two standard light sources are being used, and there are 14 CI standard object samples, color samples, and each are used for measurement of specific CRI. For specific object sample, there are 14 samples, right? Age 14 samples, 14 color samples, right? But first 8, এগুলো কিন্তু indexing করা আছে, which is fixed. This is color sample 1, 2, like this. So these are the 8 color samples, and this is additional 6 color samples, total 14 color samples, right? General CRI, আমরা যখন CRI বলি সেটা general CRI.
and international symbol is RA. The general CRI is average of first 8 object sample, that is this. And these 6 are very special CRI, right? Right. So CI provides the spectral reflectance factors, spectral reflectance data of 14 color samples, right? So data is presented in form of spectral reflectance lambda versus rho lambda, and where lambda ranges from 380 nanometer to 780 nanometer, that gap of 1 nanometer. This is given by CI. এই যে আমরা বলছি যে স্ট্যান্ডার্ড for to determination of CRI of a test lamp requires standard illuminant. So the data is provided in terms of spectral power distribution. আর এই যে টেস্ট অবজেক্টের কথা বলছি সেটাও কিন্তু provided by CI in terms of spectral reflectance, right? Now what is the procedure? আচ্ছা, এই 14টা স্যাম্পল কিভাবে এলো এইখানে সব বলা আছে। এটা আমি মুনশেল কালার চার্টটা পড়াইনি তাই। আচ্ছা, আমি একটু ওই ম্যাথমেটিক্সটা বলি যেটা ওখানে বলা হয়েছে। স্পেসিফিক সিআরআই ইজ ক্যালকুলেটেড উইথ দিস আরআই, এটা ইন্টারন্যাশনাল সিম্বল আর সাফিক্স স্মল আই, আরআই ইকুয়াল টু 100 মাইনাস দিস ডেল ইআই। ডেল ইআইটা কি? দি chromaticity difference for the ith object sample when illuminated by CI standard illuminant and test lamp. মানে ফিজিক্যালি হোয়াট ইজ ডান, ফিজিক্যালি কি হয় সেটা একটু বলি। Suppose let us consider the first object sample. So this is illuminated by the test lamp and the color coordinate is measured. Color coordinate means what is the color of the reflected radiation is measured. Again, it is illuminated by standard illuminant, either A or D65, depending on the color of the test lamp. So in the first set, the object sample is illuminated by test lamp and the color of the reflected radiation is noted down. That is, color of the object is noted down. কি করে নোট ডাউন করা হচ্ছে সেটা এখন আমি বলছি না। That is measured with the help of number, with the help of chromatic coordinate, XY coordinate. আচ্ছা, then the test lamp is replaced by the standard illuminant and the color of the object is measured. Again, XY coordinate of the object color is measured. Now the difference between the two is del EI with some correction, of course, with some correction. So this is the numerical value which represents difference between the two. So if the difference is 0, see, the specific color rendering index is 100. And you have noticed that the maximum value of CRI is 100, but there is no limiting value of minimum value of CRI. Because in case of color distortion, the del EI is so large that the RI becomes negative. And it happens in practice, right? So with the help of first 8 object samples, the RI is being calculated following the same procedure that I have discussed right now. And the average of this RI for the 8th sample is the general CRI. Okay, and see, if we have the spectral power distribution of, if we have the spectral power distribution of test lamp, if we have the data that is to be measured in laboratory, that is not available in practice, but we have the spectral power distribution of the reference illuminant, right? এটা কি বুঝতে পারছো? This is test lamp, and depending on the color temperature of the test lamp, reference illuminant is selected. Now this reference illuminant and chromatic adaptation to perform the chromatic adaptation,
These test samples are illuminated by test lamp and reference illuminant. Then del EI is calculated, then RI is calculated, then RA is calculated. এটা কি খুব খুব ফেইন্ট? এটা কি বোঝা যাচ্ছে একটু? হ্যাঁ স্যার, বোঝা Yes, যাচ্ছে। sir. বোঝা যাচ্ছে? আচ্ছা, আরে আরে সো কি হচ্ছে ব্যাপারটা দেখো, if we have this spectral power distribution of a test light source, this can be this is not can be, this is calculated mathematically. And look at this. For 200 watt filament lamp, we know that 200 watt filament lamp is warm white color, and the standard illuminant A is taken. So the specific CRI values are shown in this table, and the RA, which is the mean of this 8 value, is 96.39. Okay, so see, the average value is very close to this individual value. That is, standard deviation is very less, very less. In case of metal halide lamp, the RA value is 50 roughly, but see, there is standard deviation is more. For R8 sample, the value is far below the average value. At this one is above the average value. So the mean value is 50, but their standard deviation is large. Why? The reason is very simple. Because this is a gas discharge lamp, it never emits radiation, almost all wavelength in the visible radiation. And most strikingly, the color and specific color rendering index for 9th sample is negative. Inconsistent specific CRI, R9 minus 165.9. That is, it completely fails to reproduce 9 color sample that is saturated red. যেটা একটু আগে বলছিলাম, there is no lower limit of CRI, because just by the way it is defined mathematically, there is no limiting value in the negative lower range. What is the 9th sample? 9th sample is saturated red. This is the saturated red actually. আসছে এক মিনিট। So 9th sample is the saturated red, right? So why the metal halide lamp fails to reproduce the saturated red? Reason is simple. Reason is the radiation in the emitted, which is emitted by the metal halide lamp, the proportionate radiation optical power is very less in this region. এটা তো মানে A ছেড়ে দাও। So in this region which is saturated red, the metal halide spectrum emits less power. Since it emits less power, so it fails. এই জন্য বলা হয়েছে completely fails. The same phenomena observed in case of white LED. কোন white LED বলো তো? এই সেম জিনিস দেখা যায় for this type of phosphor converted blue LED. For this LED, it actually fails to reproduce saturated color. That's why you will see that এই প্রবলেমটাকে বলা হয়, মানে ইন্ডাস্ট্রিতে এই প্রবলেমটা বলা হয় R9 প্রবলেম। এই যে R9 প্রবলেম, এই R কথাটা কোথা থেকে এসছে? R9 is the specific CRI of 9th object sample. And 9th object sample is saturated red. So this is the R9 problem associated with this phosphor coated white LEDs, because here red is very, very poor. আচ্ছা, এই জায়গাটা কোশ্চেন আছে তোমাদের কিছু? এই জায়গাটা বললাম, এই জায়গাটা আমি বললাম তোমাদেরকে। না স্যার। ওকে,
এখানটা পড়ো, আজকে এইটুকু পড়েই রাখবো। এখানটা পড়ো, তুমি যে পড়ছিলে এনার্জি। Energy efficient adaptive drive electronics with integrated temperature compensation are already under development. White sources that use phosphor, particularly UV pumped phosphor sources, have great color stability and do not suffer from strong change in chromaticity and color rendering. This is because the intra-rare earth atomic trans- transitions are ট্রানজিশন, transitions occurring in phosphorus do not depend on temperature. রাইট। এইটুকু আজকে আমরা পড়বো। না, এখানটা যেটা বলছে যে সিআরআই ক্যান বি, সিআরআই, দি প্রবলেম অফ সিআরআই ক্যান বি টিউন উইথ দিস টাইপ অফ লাইট সোর্সেস ওয়ার উই ক্যান গেট থ্রি ডিফারেন্ট radiations in three different range of this visible radiation, red, green, blue, by virtue of the phosphor conversion. So এইখানটায় ওরা যেটা বলছে সেটা হচ্ছে যে এখানটায় কিন্তু tunability possible না। Tunability is possible this kind of sources. Tunability possible this kind of sources. এখানে কিন্তু আমাদের একটাই লাইট সোর্স আছে মনে হয়। Tunability is possible in case of number of lights, more than one light sources, right? More than one light sources. So এখানে কিন্তু tunability possible because here two light sources. But in these two case, tunability of spectral composition is not possible. তো এখানে এটা পরবর্তীকালে যেটা বলছে ড্রাইভারের কথা বলা হচ্ছে, অ্যাডাপটিভ ড্রাইভার। মানে এইগুলো সমস্তই কিন্তু ডাইনামিক লাইট সোর্স and dynamic মানে digitally controlled driver, right? Driver circuit is required to achieve the spectral tunability of LED light sources. ওকে, এটা আজকে আমরা এই পর্যন্ত পড়বো। পরে আমরা এই জায়গাগুলো একটু দেখে নেব, এই চ্যালেঞ্জেসগুলো দেখে নিয়ে খুব সংক্ষেপে একটু দেখে নেব। স্মার্ট লাইটিং বলতে ওরা কি বলছে সেটা একটু দেখে নেব। এই পেপারটা আমি তোমাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি, ম্যাগাজিন থেকে আমি পেয়েছি, তোমরাও এগুলো পেতে পারো। স্মার্ট লাইটিং এর কনসেপ্টে এসছে কিন্তু এলইডি আসার পর। এলইডি আসার আগে স্মার্ট লাইটিং এর কনসেপ্ট অ্যাজ সাচ ছিল না। কেন এটাকে স্মার্ট বলছে সেটা আমরা নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করব উইথ সাম টেকনিক্যাল চ্যালেঞ্জেস, রাইট? আর আরেক 2 মিনিট একটু টাইম নিচ্ছি, সেটা হচ্ছে ক্রোমাটিসিটি কি সেটা বলার জন্য। So chromaticity is represented in terms of this diagram. This is actually CIE this is CIE 1931 chromaticity system. This is small x, this small y. আমি একটু আগে বলছিলাম chromaticity is xy coordinate. Here the chromaticity is xy coordinate. With the help of this diagram, এই diagram ছাড়া possible না. If the diagram is available with us, and if a chromaticity of any light source is given to us, and then we can have the impression of the color of the emitted radiation by plotting the chromaticity on this diagram. So যখন আমরা chromaticity বলি, it is actually color coordinate. And color coordinate, there are this is the first chromaticity diagram. এটাকে বলে 1931 chromaticity diagram. এটা এই জায়গাটা আরেকটু ভালো করে বলা আছে। This 1931 XY chromaticity diagram, এটা বলা আছে। তো যখনই আমরা ক্রোমাটিসিটি বলি, ইট রিপ্রেজেন্টস দি কালার কোঅর্ডিনেট। ওই সিআরআই বলার সময় বলছিলাম কি when the a object sample, any object sample is illuminated by test light source, we can calculate the object chromaticity, that is object color. And then when the same object sample is illuminated by standard illuminant, then we can have another set of chromaticity. So if there is the difference between the two, that represented by del EI. If the difference is 0, that means the color rendering capability for that object sample, particularly for that object sample, by the two light sources, that is test light sources, is exactly same as the reference light sources. So smaller the value of del EI, that is deviation, তার মানে CRI is measured with respect to the
কালার রেন্ডারিং ক্যাপাবিলিটি অফ স্ট্যান্ডার্ড লাইট সোর্সেস। তাহলে যত ডেভিয়েশন যত স্মল হবে তত সিআরআই ভ্যালু ক্লোজ টু 100, ডেভিয়েশন যত লার্জ হবে তত সিআরআই ভ্যালু ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম দি 100, রাইট? ঠিক আছে। আচ্ছা, আমি একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা নিই আজকে, তারপর তোমাদের কোশ্চেন থাকলে বলো। জিসান, সোহমকে দেখলাম মনে হলো। আচ্ছা, আমি দেখতে পাচ্ছি না তোমাদের কাউকে, একটু বলতে হবে। সুগত, সপ্তর্ষি, Yes, sir. রোহিত, শুভ্রজিৎ, Yes, sir. স্পন্দন, Yes, sir. ঋষভ, Present, sir. কুমারী অমিশা, Present, sir. কি কয়লাদা অখিল, Present, sir. এটা কিভাবে উচ্চারণ করে? Koilada, sir. কৈলাডা, আচ্ছা হ্যাঁ, yes, কৈলাডা। অখিল, আচ্ছা প্রেজেন্ট। হ্যাঁ, শ্রেয়া, শ্রেয়া তো এসছে, পড়েছে। Present, sir. Yes, sir. অনিশ, অনিশ আসতে পারে। আচ্ছা, একটু দেখি তোমার, আমি অনেক সময় আসতে পারে না। Sir, Anisher microphone খারাপ আছে। হ্যাঁ, আমি দেখছি, একটু কেউ যারা এসছে একটু বলো। আচ্ছা, অনিশ প্রেজেন্ট স্যার, ঠিক আছে। আর একটু বলো তো, এখানে এরা কি আসেনি আজকে, সুগত আর Yes, জিসান? আমি স্যার নেটওয়ার্ক ইস্যুর জন্য বেরিয়ে গেছিলাম ভুল করে। কে বলো? স্যার সুগত স্যার। সুগত এসছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে, হ্যাঁ Sir, সুগত Soham এসছে, আমি chat দেখে- লিখেছে। আচ্ছা, আমি দেখে নিচ্ছি। সোহম, হ্যাঁ সোহম তো অ্যাটেন্ডেন্স হয়েছে সোহমে। আচ্ছা, তাহলে কি জিসান আসেনি আজকে? ওকে, তাহলে এইটা ঠিক আছে, ঠিক আছে। বলছি নেক্সট উইকে একটু অ্যাডিশনাল ক্লাস দেওয়া যাবে? হ্যাঁ স্যার, এর সাথে কন্টিনিউ ক্লাস নিতে পারেন স্যার, মানে যদি আপনি এইটা 2 ঘন্টা কন্টিনিউ করেন তাহলেও হবে। আজকে আমার থার্ড ইয়ারের ল্যাব আছে, অ্যাকচুয়ালি আমার ল্যাব নেই আজকে, শুদ্ধ স্যারের ল্যাব আছে। না স্যার, না না সোহম, ইট ইজ ওকে, ওকে, হ্যাঁ সোহম, ইট ইজ ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নেক্সট উইকে ঠিক আছে, নেক্সট উইকে এই টাইমে, হ্যাঁ 10টা থেকে কোনো অসুবিধা নেই। আমি এই উইকে নিতে পারতাম। শুদ্ধ স্যার আজকে অ্যাকচুয়ালি ওনারা একটা রিফ্রেশার কোর্স করছেন, উনি অফিসিয়ালি ছুটিতে আছেন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো সেই কারণেই ওনার ল্যাবটা আমাকে নিতে হচ্ছে। এবং ওদের ল্যাব 11টা থেকে 2টো, আমি বলেছি 11:30 থেকে, সেইভাবে লিঙ্কটা পাঠিয়েছি। সো মাঝখানে এইটুকু একটা ব্রেক আমি নিতে হয়, আদারওয়াইজ আমি মানে টানতে পারি না, অসুবিধা হয়। ঠিক আছে, আজকে তাহলে এইটুকু। নেক্সট উইকে আমরা আর একটু ডিসকাস করব। তোমাদের কোশ্চেন থাকলে একটু আমাকে পরে ইমেল করে জানিয়ে দিও, তোমাদের যদি ফার্দার কিছু